Shalom everyone, and welcome to Learn Hebrew Now, where we learn real everyday Hebrew that you can actually use in everyday life. Today's topic is a really important one, asking for forgiveness and accepting it, because we all make mistakes, right? So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. To say sorry or excuse me, say סליחה. 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 To say I ask for forgiveness, as a male, say אני מבקש סליחה. אני, I, מבקש, ask, singular male, סליחה, sorry or forgiveness. אני מבקש סליחה. And as a female, say אני מבקשת סליחה. אני, I, מבקשת, ask, singular female, סליחה, forgiveness. אני מבקשת סליחה. To say I apologize, as a male, say אני מתנצל. אני מתנצל. אני מתנצל. To say I apologize, as a female, say אני מתנצלת. אני מתנצלת. אני מתנצלת. To say I'm sorry, as in I regret, as a male, say אני מצטער. אני מצטער. אני מצטער. And as a female, say אני מצטערת. אני מצטערת. אני מצטערת. To say I'm really sorry. As a male, say אני ממש מצטער. אני ממש, really, מצטער, sorry, singular male. אני ממש מצטער. And as a female, say אני ממש מצטערת. אני ממש מצטערת. אני ממש מצטערת. To say it was not on purpose, say זה לא היה בכוונה. זה it לא not היה was בכוונה with intention. זה לא היה בכוונה. To say I didn't mean to, say לא התכוונתי. לא not התכוונתי, I meant to. לא התכוונתי. To say it was a mistake or it was by mistake, say זה היה בטעות. זה it היה was בטעות, by mistake. זה היה בטעות. Now, let's go over some optional responses. To say, it's okay, no big deal, say לא נורא. לא not נורא, awful. לא נורא. To say, no problem, literally, there isn't a thing, say אין דבר. אין, there isn't, דבר, a thing. אין דבר. To say, it's alright or it's okay, say זה בסדר. זה בסדר.
זה בסדר. To say, it happens. Say, זה קורה. זה, it, קורה. Happens. Singular male. זה קורה. To say, nothing happened. As in, it's fine. Say, לא קרה שום דבר. לא, not, קרה, happened, שום דבר, nothing. לא קרה שום דבר. To say, all good, as in everything's fine. Say, הכל טוב. הכל, everything, טוב, good. הכל טוב. So now you know how to both ask and accept forgiveness in Hebrew. Next time someone says סליחה to you, you'll know exactly what to respond. Let me know in the comments below. Which phrase do you use the most in your language when you apologize or accept an apology? If you found this lesson helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more Hebrew lessons. And if you want to download the worksheet and to support the channel, join my Patreon page. You can find the link in the description below. תודה רבה. Thank you very much. And I'll see you in the next video.